I think. Okay, got to bleed. But Z will just clean him up. SMY as well, running for the high heels, gets the slow done, and the damage by X-Spy. This will be there, or felt by everyone from Team Flash. Oh, he missed. He missed the wall hop. Now it's going to be an execute. We saw that, Z. We saw that. We saw that. Yeah, that's okay though. I mean, I think the tower is already broke open in the mid lane and also in the bot lane, which means that we only have one more inhibitor tower to destroy. Let's look at that replay once again. Lots of effort concentrated in taking down Soil here, and you saw the T3 had one mission in mind, and that is to just break down Soil. That's it. That's it. He was successful. But yeah, they got killed. Here. Hello. Darkness, my old friend. Здорово. Another set of Go kills here. 2 kills already for him. Now it's starting to become a little bit interesting to the predictors as to who's going to be the MVP. Because again, so far, Здорово, парни. there's been no clear runaway off of the MVP. Сейчас досматриваем вот эту пару, и третья пара будет самая интересная. Вот третью охота глянуть. Я просто под конец второй подрубил. And the Call of Forge God will not gonna come to anyone. Just attempt to reach somewhere on the map. The Baron absolutely uncontested. Baron absolutely uncontested. In the next few minutes, очевидно, 2-0. march down. The Baron lane. They have the opportunity to still secure a soul for themselves, but I don't think it's necessary to really finish up the game. This Baron empowered minions should be enough. Team Flash with their last hurrah here. Shin. Dragon's Rage gets a hit onto Soil as well, but the damage from X-Spy. I mean, we shouldn't be surprised anymore at this point. Team Flash just getting wiped out here in the floor of the Summoner's Rift, and Thunder Talk just, you know, having the best time of their life. And so the tower here in the mid lane is also going to get destroyed. Have duration still available for the Baron, and it should be easy. Thunder Talk secures this series. Goes flawless still, Kiyang. 0 map loss, 0 series loss. And a massive scoreline lead as well. And both of the game. 2-0 sweep by Thunder Talk, as to be anticipated alongside with many people as well. And Team Flash unable to redeem themselves again this day. Hopefully in the near future, especially in their next games, they... Ставку сделаешь на третью пару? А я уже поставил на трейсов. Но там фанпласы тоже очень хорошо играют. Это такое, здесь не угадаешь. Мне просто трейсы больше нравятся. Фанпласы могут выиграть у них. Вполне. Is really struggling heavily, mightily right now with no win whatsoever. Ты чё, охренел, где стримы? Вот, родной, тебе чё, мало? Kind of experience with their games. No matter how they try, no matter how they adjust, still the same result. В смысле, там типа дома где-то? Не, они просто эпик регион, типа. Hopefully they do find a patch on the problem or a permanent solution. Well, would be better, because right now they're about to just get, you know, totally ignored here in this tournament, not being felt by any other team. Just another score to the back of the other team back to go up against. Типа Сен регион у себя дома играют там на сцене, а Эйпек регион у себя там в офисе или где там на буткемпе. То где, короче, находится, там и бахают. To at least secure a map win and potentially a series win. I'm looking at their record right now. They already fought against Cerberus Esports. They haven't fought against Invade yet, which is a winnable matchup for them, right? I remember they got almost a win against G2 Blacklist. They haven't faced against Fennel yet, which means that Fennel might just be able to, I would say, gift a map win to Team Flash, because as much as I love to, you know, give my appreciation towards Fennel's boys, I just don't think they're in a good shape as well. We look into the overall totality of how the game went so far. Thunder Talk 2-0. And again, Soil in game number 2 was popping off. Yeah, SMI had more damage than any single member of Team Flash. Well,
and that just says so much on their performance right now that they really need to fix, because their next game is gonna be in 2 days, and that's against Cateros or Y as well. So not really a good matchup for them as of yet, and yeah, just a sad day for them. Happy day for Thunder Talk as they remain undefeated, unscratched on their record, and we look forward to the day that Team Flash battle against Invader. Здорово, чат, кого не видел, всем ку. Week 6. Wait. Still a Redon. long time. What week are we Здорово. on? Are we already on week number 4? I think we are on week 4, right? Yeah. Okay, so 2 more weeks until 2 more that weeks. fated matchup against Invade Esports, but MVP is going to Soel. No surprise there. That's already his 4th MVP. That's a lot of MVPs. Just secured. Легчайшие 100 рублей выиграл, кстати. 10 тысяч поставил на TT. 10-100 сейчас дадут. Вау, чувак. As everyone has predicted, Thunder Talk will be coming away. Will be running away with another victory. Our next matchup, though, is going to be a really Вот следующий матчап реально интересно будет посмотреть. Представляете, даже я не поленился подрубить, чтобы посмотреть сейчас третью пару. Вот если я не поленился, блядь, то это все, нахуй. Это точно интересная игра. FPX против Trace esports, бро. Hi, my name is Giang. Let's take a look at the top 5 highlight of week number 3. Топ-5 хайлайтов последней недели. G-Team. Окей, интересно, топ-5. Что они записали в топ-5? QW, Ешечка, 3 хита по варду, Кушечка в барона, W еще одна, Ешка. Так. А, это то, что он сейчас вы через стену переедет и кик нажмет или что? Ну окей, он просто во фриза. Все, я вспомнил. Просто хороший угол взял, нажал кик, окей. Опять момент. Когда следующие игры? Ну он таймер же внизу. Следующая пара самая охуенная. Ну через 15. Не, ну такой кик я бы тоже нажал объективно, если в игру играл. О, новый лонг, мой любимый лес там. Топ-4 плейс от Атракса. Ждет, видит Эвелину, рандаунит ее, нажимает ульт, Эвелина ультой выезжает в пит, и он ворует... И топ-4 плей? Вау, бро. Ну здесь в пикселе чуваки стоят, поэтому он нокапнул 4 мэн, получается. Окей. Да, в wildrift топовые плей это, конечно, такой се. Это такой се, чувак. Yasuo has been trending more lately after some successes of teams and players with a sustained build. BMM joins as he made a massive outplay against G2 Blacklist when they were match point against them. 7 minutes into the game, G2 Blacklist tried to gank BMM in the top lane with 3 members tower diving, but they were all unsuccessful as the BMM stalled out hard, buying enough time for his teammates to respond, even getting a kill to Aaron and getting them a 2-0 win. О, это мой любимый момент. Это когда Гидра поставил на Г2. Ясо, ебать, из Cerberus esports 1 в 3. Чуваки все промахнулись и умерли. О, это мой любимый момент. Number 2. It's extremely hard to play as an ADC when you're going up against so many engaged champions, but that didn't seem to be the case for FPX's Dragon laner Kong, with his impeccable performance against Keep's game. 11 minutes into game 3, FPX was positioning for a tower dive in the top lane when KG, Datan, and Anran attempted to burst him down. He managed to deny the engage, be backed up by FPX, and go wild against Keep's Gaming, securing a quadra kill in the process. This not only allowed them to win the fight, but also gained enough momentum to end the series. Unlucky Кушка. 10 дэмэджа не хватило. The V1, Sky in a very low state of HP. KG, Hextech automated onto single 7 as the jungler is now the one. Бля, вроде хорошо заэнгейджили, там у чела литерали 10 хп. Все равно проиграли этот файт. Вау.
who's able to bring down one more shot to the face, and the Ton will not be able to get that kill. The Wow, Quadra is чувак. secured by FPX, and this is their moment to shine. FPX is slaughtering KBG right now. Yuya's gonna be next. Give the penta. 2-game taunt on FPX, and it's Don 128 who will able to take that kill. The ace is secured. And number 1. It was such a tough battle between JDG and Weibo Gaming. Ну-ка, as both топ-1. teams Кто там? adapted against each other every succeeding game. And everything was on the line in game number 3 on the Evergrande. А, ну, блядь. In this Ну, highlight, we see там же файт Weibo идет, там shot сейчас все from глобал Weibo, закончится. Хороший фланг от Владимира. Lemon getting Ну, traded типа, and Feibai getting a perfect flank ну, to не знаю. maximize his Vladimir damage to all the members of Weibo Gaming, deleting all of their health bars and even securing the first pentakill. А, блядь, моменты в wildrift реально хуёвые. Просто из-за пинты его вставили, он там вообще ничего не сделал. Там любой игрок из такой ситуации всех убил бы. Объективно. Здорово, 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 Антон. Zihan tries to capitalize on this, gets a counter strike done, but not able to get the CC chain from Faye, and they get the pentakill! The first pentakill in season 2 is Feibai from Jingdong Gaming! And Feibai popping off here in this game, and this is gonna be the victory for Jingdong Gaming. Which highlight did you love the most? Let us know in the comment section and make sure to keep supporting teams as they progress in their tournament. My name is Giyang, and we'll see you again in the next video. Еще музыку такую эпичную подставляет под эти моменты, просто рофл. Ну чё, ждем 7,5 минут, самый интересный матчап дня смотрим. Первый и второй матчапы, как я и говорил, типа гига скучные и очевидные. Но первый там просто две слабые команды играют, там такое себе смотреть. Второй там супер, вот. TT выиграли 2-0, там супер очевидно. Там на чуваков коэффициент дали 1, на TT дали коэффициент 1.01, прикиньте. Насколько в тимфлэш жестко верят люди. Требует хайлайта, нужно хоть что-то ставить. Ну да, они так и делают. 这把差不多稳了吧？稳了，轻松拿下。是的。 I asked him that during the ban pick phase of Game 1, they just released the OP champions in this meta like Evelyn and Fiddlesticks. So what's your reaction when you saw that? And Xiaobai just said that we could take this. Ну я бы на первое место only thing I think. момент с ясиком поставил, где его дайвили, и он 1 в 3 выжил. Без единого слота, только с мерками, с луком на атак спид и с вампирик сцептором. Как будто он больше заслуживает топ-1 момента, чем вот этот Владимир, типа с пентакиллом, типа которому топ-1 дали. Такой себе. 就是前期做的比较好，你觉得主要好在哪方面？是做了更多的准备和研究吗？我们5个人здорово, 少吧。就比对手相比的话，做了更少的失误，而且做了更多的准备。是的。I asked him that you ended the game 1 with only 13 minutes, so which aspect did you do better than TF in order to be dominant like that? And Xiaobai just said that I think in the early game we just do few mistakes than our opponents, and we do more researches and more preparations than them. 第三个问题可能是在这个赛季，我们知道 TT 是一次没有输过，然后包括刚才在垃圾话环节的时候，你们也提到过，你们现在是Бля, я на трейсов поставил 5к. Надеюсь, закерят. 下去一直赢，直到最后拿到冠军呢。FPX сильные, пиздец. 这个状态一直赢的。 Они вроде и не особо удачно стартанули, и на них не такие большие, ну, типа, на них коэффициенты такие себе давали. Их больше рассматривали как команду аутсайдеров. Но Keep Gaming они бахнули 2-1, и в целом, типа, по первым играм, когда я видел, как FPX играют, они прям очень годно кнопки жали. 那我们的赛后采访到这里就先结束了，再一次感谢小白接受 Это 我 вам 们 не 的采 какие-нибудь, 访， блядь, 让我 Team 们 Flash. 接下来收看一段即时花絮。 Да, Арам еще будут играть. Да ладно, я-то не устал, я только первую пару, считай, подрубил, вообще с кайфом. Могу даже Арамчик посмотреть, не в напряг.
Блин, все-таки риоты годно мультики рисуют. Анимации супер годнота. А, это в части вот этого режима 2 на 2 сделали. Ошибка в названии. Да мне тоже фидл не особо нравится для солоку. Слишком 5 на 5 чемпион, типа... В солоку слишком много рандомных киллов и голд адвентеджа либо с одной, либо с другой стороны. А тебе на нем нужно фармить. Но зато потом он ваншотает всю команду на слотах. Если ты, правда, доживешь до этого момента. Когда там новый герой, хуй знает. There is one thing that can't be stopped. Feelings. And if you can feel it, It must be real, right? Идол в конце сказал Козору, что фу... Я хз. That's real magic. FPX Natus колдун док. Кек. 24 числа Северка. О, на Северке я поиграл. Надо вообще в в целом поиграть. 1000 лет не играл. Даже немного хочется, есть желание. Пацаны, поставьте лайки. Нормально, если трейсы закроют FPX, в 10к дадут. С пятерки десятку. Ам. Блять, лонг ебло, торт нахуй несет. Ну, ему только торты носить, блять, своим перформансом сейчас. Ну, уже нормальные пацаны подъехали из TT. 2-0 закроют? Я не знаю, мне кажется, будет очень близкая серия. Я верю в трейсов, они очень жесткие. Я думаю, день на день не приходится. Возможно, сегодня FPX будут очень жестко ебашить. ЗХЗ. Поэтому и интересно, потому что ничего не понятно. И те могут выиграть. Обе команды очень хорошо играют. Угораю, когда ты хейтишь лонга. Гидроторт будешь. Нет, я буду кайзикса твоего на втором пике. В каждой игре, блядь, 1 в 5 джамп-ин, нахуй, вашу с Джонни и стрелой. Прям на Элдере. Как команда 7 экранов от лонга. Week 3 definitely was a crazy week as we've seen Уебан, so many блядь. great moments from the teams and the players. Hi, my name is Giang. Let's take a look at the top 5 highlight of week number 3. Starting with number 5.
CF7 team continues to prove to be a great jungler for J team after replacing 0711 in Season 2. In their match against Invade Esports and after securing the Baron, he landed a 4-man Dragon's Rage knock-up that set the team fire up for J team to get the ace and immediately end the game in 13 minutes. Ну вот это реально топ-5 еще можно засунуть этот плей. Ну и то, как будто хуй знает. Там на варде он видит всех челов, типа. Там реально, мне кажется, любой лисин бы тоже таких нажал. Number 4. We're back-to-back in Jungler's MVP highlight because this time we have the highlight Inya. Вот это говнище вообще в топ-4 нельзя было, ну, в топ-5 засовывать. 10 minutes into the game and the second dragon fight, he had the perfect catch on Long's intention and position after reading his past movement and plays. That allowed OMG to chase and punish him down, taking the second dragon stack and winning the fight 3-1. Жалко не показывает, был ли у Ланга флэш. Если у него был флэш, то он вообще ублюдок ебаный. Но, наверное, не было. And now Nova is on the meat grinder. OMG just shreds them apart. And now it's Inya in the front lines. World enter to the face of remake with a flash as well. One. Number 3. Yasuo has been trending more Не любой. after some successes. Не, ну там челы, кто в Азии играет на лисине, любой бы там так. Вот, я вот этот момент топ-1. Вот, чувака давит, у него 0 слотов на ясике. Даже показывает, вон у него мерки. Вот его давит, он 1 в 3 это играет. Ну и Велине, правда, здесь ноги бы слабать. Вот этот момент реально достойный для топ-5 компилейшена. Хотя было бы еще лучше, если бы он перефлешил ульт Браума. Это было бы вообще 10 из 10. Но его и так не убили. Number 2. It's extremely hard to play as an ADC when you're going up against so many engaged champions. But that didn't seem to be the case for FPX's Dragon Laner Kong, with his impeccable performance against Keep Escape. 11 minutes into game 3, FPX was positioning for a tower dive in the top lane when KG, Datan, and Anran attempted to burst him down. He managed to deny the engage, be backed up by FPX. Но они хорошо заингейджили, но в узком чоке у них слишком много УЕС-пылов залетело, но кап там в 2-3 чуваков. Еще у Зери маны не было, поэтому Keep Best Gaming здесь файт проебали. Well. Ну все, сейчас рамчик будет. Welcome back to today's schedule. Of course, we are still your casters, and we're down to our last series that is about to be a banger. It is FPX and 3C Sports battling here today in a best of 3, and both of them are teams that actually beat KBG in a reverse sweep. Week 2 for 3C Sports and week 3 for FPX. Yeah, not only that, right? Like both of them. Да, Ясик хорошо сыграл, говорю, если бы еще флешнул от ульты Браума, вообще был бы королем, типа, можно было в топ-1 засовывать. Но они в топ-1 засовывают просто там Владимир, который с фланка фрикилы жрет. No defeats as of yet. 3 series win streak, and against very formidable opponents as well. Now we look into the lineup of FPX. We did say that FPX really revolutionized their play on the top side, getting the free agent Shingdo 7 and also getting Don 128 as well to join the team. And so far, so good for the roster. Absolutely. Sky as well has been shining in the mid lane, was able to mid-diff Andranine when they battled last Friday. And right now, this team is just keeps on improving, keeps on dominating every single team that they battle against. And in their own playstyle, they're just so aggressive that many teams are just unable to handle them and control them. Yeah, indeed. That's just one way to look at it. And then on the other side, Tracy Sports does have a very reputable mid laner as well in Korn. Again, a veteran in his own right. But again, make no mistake, we're looking at Tracy Sports. Their play revolving around their superstar jungler, well, almost always a certainty, right? Like, yeah, at any given matchup, they will really bank on Weba to do the heavy lifting, especially with the unorthodox picks. It has been prioritized
for their jungler. Interesting to see as to how Trace Esports will be playing out the next few games, especially against FPX. Because if anything, Weba has played the Shyvana, has played the Dr. Mundo, and has played the Nila as well. Now we look into them head-to-head in the jungle. Shingdo7 versus Weba. This is going to be a heavy matchup for sure. Shingdo7 having a bit of a lead in terms of KDA, kill participation, but the damage percentage of Weba definitely is shining more towards him, especially with the champions that he has recently secured. Especially Shyvana, almost back-to-back MVP, but didn't secure the MVP during the second game against Natus, of course, but he was really pivotal for the plays that Trace Esports had in that game number 2, and he will be, like what you mentioned, the hero here, the main spotlight for Trace Esports. Shingdo7 has to be the same as well. He's notorious for his 8-rock pick 2 that he used against Keepest Gaming, so maybe that can be a tool that they can use against Trace Esports. Yeah, it's definitely one of the things to look at for sure. Now, the Shyvana is definitely one of the champions that will most likely still get secured for Trace Esports. I believe that Shyvana is one of the champions that is the best when it comes to being able to clear the jungle camps into your advantage. And so now with the player introduction underway, let's go back and throw it over to Alora. Hello， 各位现场以及屏幕前的召唤师们，大家晚上好！欢迎大家回到2023英雄联盟手游亚洲联赛第2赛季的比赛现场，我是主持人维嘉。今天的最后一场比赛将由 FunPlus 对阵 TE， 两支队伍都是在本赛季无法让人忽视的亮眼存在。今天这场对决自然也是万众瞩目的。接下来，让我们有请两支战队的亮相。Hi everyone, welcome back to the stage of 2023 wildrift League Ace 2. I'm Alora. The last match of the day is FunPlus versus TE. Both teams are eye-catching and titles that cannot be ignored this season. And this match is naturally highly anticipated. And now it's time to welcome FunPlus Phoenix and Trace Esports. 有傻打我们不是要上场吗？我们来了，你人呢？如果你们进了季后赛，你们将会遇到他。Interesting, we will. Ладно, чат, ждем. Сейчас не особо интересно, а рамчик пока что. Understand what they're saying, but you sense the energy from both of these players. They are very comfortable with this matchup right now and looking forward as well to dominating against the opponent. Yeah, I hope, I hope to see both teams go ultra aggressive right at the onset of the game, but knowing how Trace Esports really does play, they will just wait to have Weba 首先，让我们有请 reach 双方 his 单人路选 full 手登场。 potential, right? In They're the solo willing lane, to wait for FunPlus down Weba to really 128. scale up. TE Lee Sao. Meanwhile, FPX will most likely be the one to be the aggressor, so if anything... wow, okay, that's... 接下来，让我们有请双方打野选手登场。In the jungle, FunPlus Блять, они что, друзья? Что-то мне это не нравится. Yeah, just going back again, it all comes down as to how Сейчас заливочка FPX will пойдет. be able to control the 下面有请双方中路选手 because 登 we 场。 know that In the if mid anything, lane, Trace FunPlus, Esports is Sky willing to FL, invest all their TE, bans to Quan. take away the early junglers that are available in the pool, which is also a challenge against Shingdo7. Yeah, I mean, Shingdo7 does have a lot that he 接下来有 has 请 used 双方 already. 射手登 Did 场。 spam a In the bit dueling, more on the FunPlus, Lee Kong, Sin, TE but hasn't really 99. had the most success with it as well. So maybe Trace Esports, Weba can actually catch that later on and maybe force him 最 out 后 on 有 the 请 Lee Sin 双 once 方 again 辅助登 to 场 get a good and counter, support ban some of FunPlus, his Chao, champions like the TE, 8-rock and Pack. just force him on a position that is not comfortable. That's the goal, right? It's all about controlling and containing Weba, because if Weba will be allowed to free 两支队 farm 伍现已集结完 Ну, 毕。 хотя бы вот эти не 让我们 друзья, вот эти 进入 будут 召唤之 потеть 下 друг против друга. All Давайте, the парни, players are вперед. getting ready. Let's 50-50 start into state. the wild. you have to give it to Weba. Weba is just so good in the jungle role, and although Shingdo7 has proven his worth in the jungle, it still is against Weba. Weba is Давай, the пончик мой different маленький, beast. tryhard, only tryhard, bro. And we are not exaggerating Weba's performance. We have known Weba since we've known Z, right? Horizon Cup. It was both of them
that really showed the world what wildrift players are capable of when practiced at the most intense level. And Weba getting the Horizon Cup title against Z, and fast forward to today, we're still seeing both of them still so relevant. Да причем сейчас еще и драфты будут жесткие с одной и с другой стороны. Я прям уверен. Сейчас прям супер интересно будет посмотреть. Прям на тоненького, думаю, будет BO3 это. And also just keeping on improving as well as the meta changes, as the patch comes through. Right now, we're still on the same patch as we kind of did start. Just a little bit, a couple of changes, but these junglers definitely will clash once again. And I like the matchup that we actually had right now. Both of them won against Keepers Gaming. Both of them so far hasn't really gotten their win streak broken just yet. FPX started in this tournament with a loss against Thundertalk, but afterwards they have been spamming 2-0 victories except against Keepers Gaming. Likewise, almost here. Вот говорят то, что FPX стартанули турик, то, что они проиграли 0-2 типа TT, но потом они спамили победами 2-0, кроме Keepers Gaming. Keepers Gaming они реверсвипнули, 2-1 выиграли. Компласы хорошо играют, ничего не сказать. Жесткие. Esports only has played just 3 games. Meanwhile, FPX has been playing for quite some time now. I think this is already their 6th game in total, and that just means that Curse Esports will have a lot of opportunity to. Блять, там кот нахуй у комментатора мяукает. The only game that FPX lost is against Thundertalk. I'm not gonna count the Invade Esports win that they had since. Закрой кота где-нибудь, родной. Тут важный матч вообще-то, деньги горят. They made with 12 minutes and 19 seconds. For Trace Esports, their battle against Natus Esports was also really interesting, in which we saw the Shyvana being prioritized by Weba and made through as well. Now we go to the Howling Abyss. Там уже Арам вовсю идет. For side here, in which whoever wins will get to decide which side they are gonna go to in game number 1. We see a Malphite as well. Quite interesting that it has been picked up. Even a Stinch here for Korn. First blood kills has been made. Там кот, ты что, не слышал? На фоне кот был у комментатора. FPX looking to recover, but unable to. Yeah, this is definitely still the fight for side, right? It's not the most important. И букмекеры на них коэффициенты, кстати, одинаковые дали. Там по 1.85, по двойке, грубо говоря, и на тех, и на других. То есть они считают эти команды абсолютно равными по скиллу. But he did not have any mana at all, which means Я бы такие матчапы каждый день бы смотрел. Мега кайф. Need that reset sooner than later. Now Chow on the Vladimir. Okay, so Vladimir on wildrift, Чат, кто мяукал? Both busted. Признавайтесь. Тут с чата, походу. And this time he's gonna be having a better streak as well. Don 128 able to stall things out and get a kill for FPX. Showstopper onto the back line. Detail survive. This time they actually strike better, taking Chow. Possibly even taking more. Korn able to stall out as long as they can for Trace Esports to get Kong and get Chengdao 7. Gets the ace as well. Back in the day, Weba is known to be the best Jax player in the jungle, and at least now he's going back to his Jax, at least in the ARM game. And you look at him, he's just going about his business, basically trying to take down the tower. It's already half health. Meanwhile, Korn going for the fling, and Shao will be getting engaged on by Juju. Ooh, perfect engage. Wave as well. Following up, Kong gonna be in trouble, but still is able to flash away. Wave a little Как low. же трейсы жестко давят кнопки. Это пиздец. Finally take this tower. They do have some damage, but they need to be Просто in все скиллы range. попадают. Wave goes in, gets a kill. Sky gets a spray, but Juju follows up with the flash on that Darkened Blade. They do get a tower, do get the kills. FPX this time wants to answer back the fling. Впервые вижу этот скин на Малфита, я тоже, кстати. Хуйня какая-то, нет? He's not going to be able to out-sustain the damage over time of the poison and the ignite. And that's a good flash combo coming in from Don 128, at least finally securing a kill against Korn. But that's also, again, another needed reset for Korn. Now, SkyFL, you look at Juju already on towards the backside. And Kong might just be the next one to fall down. Nope.
Not yet. No? Oh! At least not for a while, but Juju just really committing onto him as well. Juice, I guess, is what's happening right now. Чё, так кто-нибудь смотрел, что завтра вообще за Juju is матчапы будут? Кто raining играет? down on this Aatrox. Now the snowball. Oh, okay. It's going to hit, and it's not even Надо посмотреть, что там завтра. Now, Shingdo 7, I believe, is an AP map. В принципе, могу сейчас сам We haven't почекать. seen a very good unstoppable force as of yet. Maybe Not soon. yet. Yeah. Maybe. I mean, he is timing it, waiting for the perfect time to strike. 3 esports though, is positioning scattered so that they won't be. Так, завтра Team V я бы в Уху гейминг, но вот тут я бы на Уху поставил. 1.75 неплохой коэффициент. Эдвард Гейминг против JD, я бы на JD поставил. И Team Flash против Kitty Roster. Тут бы я ни на кого не поставил, обе команды довольно-таки хуёвые. Но если выбирать между Team Flash и Kitty Roster, наверное, Kitty Roster, но лучше ни на кого. Тут еще и коэффициент очень плохой. Завтра читаемые матчапы, кстати. But his tower about to be taken down. A little bit off there on the chain of corruption. Triple kill though on Kyle. No, it's a Make quadra. that quadra. Ебать, Skyfall. Oh, Penta! No. Almost! Just give it! Give it! Oh. It was the first Okay. strike. I thought for a second, you know, like Skyfall от крипа will умер. be able to secure the pentakill, Yeah. but it goes over to some others' hands. Crazy esports though. What are they? Wow, you look at the combo here by Juju. Is really mastered this champion. I hope to see Кстати, я как Juju понял, там play сейчас this очень in, сильно еще этого you know, сет-саппорта in the начали actual рейтить. game, but he Проснулись. can't, he's a dragon laner. Yeah. It depends if they want. Вроде его не баффили, не нерфили, но Sure. типа он до этого был сильный, но его до этого мы не видели. 100%. Сейчас прям начали часто пикать команды Still winning on this сет-саппорта. Aram match so far. We're just waiting for the scaling of Kong and Chowdo. That's the time that they can actually strike. But Juju again landing the Darkened Blade. Still able to escape as well with his World Ender movement speed. Just quite busted at this point. I really love seeing Juju play the Aatrox, right? Once Snowball connects, Скин and вышел. he knows what to do. He will go in, proc his Darkened Точно, Blades, как-то я сразу не even подумал. connecting his chains, now attack. Oh, needs to be careful that disc. Oh, wow, okay. Almost half health by attack, and he needs to respect the damage of Shingdo 7. Shingdo 7 does not have the ultimate yet. And no unstoppable force that really is eye-papping so far. So I'm still waiting for Shingdo 7 to go Ultra Instinct and, you know, find the perfect ultimate to really dissuade Crazy Esports. It's gonna take some time. I mean, Trace Esports is still actually gonna go in. Showstopper onto the back line. Don 128. There you Great go. Facebreaker into the unstoppable force. The wombo combo is there, but will the finish be there? Since these are just doing a really good job into the back line, able to kill the Varus as well, sustain himself for days. But finally, the Facebreaker will find him. Double kill here. With Don 128. Weibo jumps in, gets a kill. Counter strike to Don 128, unable to reach him in time. Now Kong and Don just chased him down. He's just waiting for his cooldowns, and Weibo might just be able to get a double here. Will try. He will, but not able to get Okay. the outplay. Great facebreaker by Don 128. Selfie, fairly close than expected. But you look at the items, almost 3 items completed for all the members. Trace Esports, Juju going for the World Ender and immediately goes for the backline. Chaozo there to retaliate. And we are looking at the Vladimir that is still very formidable damage-wise. Now, barely surviving. Hopefully Deals the that. damage, Bye-bye. but after the fling, he's gone. Doesn't have the blood pool anymore. Shingdo 7 basically is a walking meat shield at this point without any ult. Trace Esports. Ты рассказал getting чат two. отправили обязательно стрелка в Getting пике, three, да? rather, after Давно Don еще. 128. Now we'll just look to maybe end this game. But since Don is Ну, не here, все, может, Kong as well as слышали. Sky, I don't think Так что, чат, есть обязательные правила. Нужно, типа, одного дэшника взять. Можно любую позицию. Типа, Нила в лес подойдет. Я не знаю, если они вводили такое правило, по-моему, это супер тупость. Если они вводят такое правило, то они должны вводить его, чтобы этот АДшник стоял на ботлейне. Они сделали его на все позиции, как будто, блять, хуйня полнейшая. And as long as you have Челы these, на Ниле в there лесу is хуячат. a chance and the potential for you to actually win games, especially especially those games that reaches the late game. Also talking about the Vladimir, right? Look, Vladimir is very busted. Shingdo 7 though hits just one person. What?
Oh, and wait, and Juju is gonna get taken down. That is a little bit unfortunate for Trace Esports. Don't want to wait, tanking a lot. That haymaker, man, is just so solid on the set with Max getting all corn running so down, fast. getting Never chased mind. down though by Kong. Yeah. He'll get taken out well. Да, Синджет ворвался, Oh, бля, за Shingo полсекунды 7, умер. although his unstoppable force wasn't the best, it did not matter. Wait, hang on. Shingo 7 does have the Здорово, ultimate again. хуесос. He does have it. What? Did pick up the cooldown В смысле, item брат? and oh, Exec ultimate will deny the malfight at least for a bit more time. Back as well, desperately trying to get the kill onto Don 128. Here Oh, comes here comes Juju, Juju. wanting revenge, flash instinct Bye-bye. kill. We'll get the triple possibly. Oh, just 20 for the high kills. But Call me yeah. Gius. Alright, Juju's Boom. trying to go and get that Boom. last hit against Kong, showing him who's king. And Chao trying desperately to at least get one kill in a turn. Will at least find one, but against two members, Weba just slowly escorting him to die. FPX trying to Если бы этого правила не было, перестали бы пикать адашников. адашников? Да, конечно. Ooh, unstoppable force. Yep, Born still able to stay alive, at least. I think those 7 not really the best use of that unstoppable force, but does have a fast cooldown, so it doesn't matter. Yeah, it's I mean, it's already half duration by now. Yeah. I think it's It's not maybe bad. even less than 30 seconds, right? Like, I guess this is what happens when you build ability haste, concentrate on it on an AP malfight, and at level 13, you can just cast and recast. Что подарили на день рождения? Да, всего понемногу. And Alistar. But we're still waiting for a very solid combo coming from Shingo 7. Trace Esports now is not allowing him to find an angle. What? Oh, this might actually be жестко. a great hook shot right there. Кстати, Камила очень жестко лосо нажала. Korn might actually be in trouble this time around. Juju is running wild to everyone. The sustain is massive. They need to land a CC chain on him to stop him, but it's not going to be allowed. All Wave as well is following up. And that's going to be it. Yeah. Бля, как же Trace Трейси Esports хуячит в finally тимфайте, getting это the fight просто for side. пиздец. The Malphite AP. А кто на них поставил 5000 рубасиков? Да, это я. Trace Esports will get side select. Lisa went for a 4-man Хукшот 4 вроде в 5, не? to engage and to start it all off. Но anyway, даже в 4 было What a way жестко. to start the game-ending team fight, but again, it's not really a game that really counts. That was just for pick Я такого, priority. кстати, никогда не видел за And все now 3 that года we игры, know чтобы that Камила Trace хукшот типа Esports попала хотя бы, я will, не знаю, в троих. have side selection. I wonder what Trace Esports will Как будто choose, невозможно. because, you know, oftentimes they go for possibly there's the red side to really have that surprise factor in the jump. I mean, adjustments are necessary here for both of these teams later on. We will see a lot of that as well on succeeding games. I'm expecting 3-game series here, to be honest, especially with how great at adapting both of these are, and they have had quite a bit of game 3s already. So in the battle for extended ones, these teams are already used to. Yeah, I think it's safe to assume that there will be a 3-game series, but I'm hoping for just so we can remove the asterisks, because even their win against KBG, right? Like it went the distance, it went into a full 3-game series, and although you can say it's a very exciting, there's this one thing that we kind of want to know right now, and that is the power rankings with all these teams playing right now. Like, it's so hard to rank them right now, just because, you know, they won against KBG, but it went the distance, right? It took them all the 3 games. So I hope that in this series we get a dominating 2-0 win for either side, right? Mainly because we want to at least have a better idea as to what the power rankings are really. Yeah. And because after this, we're gonna be looking forward to seeing Trace Esports battle against Thunder Talk as well, to kind of get a group on who really is Так, at the top, всё, я or who тут. is a little bit closer. Трейси Арам выиграли, редсайд взяли. Right now, Интересно. FPX will be on blue FPX side, на блюсайде не лубанят. На редсайде ничего не поменялось, но вот бан Нила это question mark. Нила Касадин?
It's that one champion. Какие-то заготовочки, most походу. likely is not something that you can easily incorporate into your scrimmages, into your practices. So taking it away, just because of you Когда not играть being будешь? Да familiar хз, as to how to по play against настроению. vanilla, especially the ones playing it in Блять, the это jungle, вот супер it's нестандартные баны на you know, Блюсайде. the Что way FPX that сделали. all the teams moving forward will do the Ну, на big Фидлаке, я advance понимаю, against после Trace нерфа Esports. начали забивать. But FPX, those were the Jax Джакс priorities. хз, Very как interesting. такое себе решение, как по I мне. mean, it's the handy-dandy jacks for... Хотя, с другой Dawn стороны, Wave, что еще one of брать? the, Орна Грагиса нету. most spammed champions of Dawn has a Ой, relatively Владимир, good вот это win прям rate супер найс, with мега доволен. has suffered quite a bit as well, depending on the Блюсайд matchup. еще и сами Jax Касадона are забанили. early for Trace Esports. Yeah. Алло. And this is Korn that we're Как talking будто about, right? рановато. Like, one of his MVPs, if I'm not mistaken, was him using the Vladimir. Again, Vladimir is still that one champion that can still get punished, right? Like when Я бы предпочел, наверное, на Редсайде какого-нибудь сета на саппорта. Типа Галио бы сейчас не пикал, пикнул бы что-нибудь другое. Зая, окей. Ну, вот Рейсам нужно Зери прямо сейчас забирать, получается. Нужна Зери. Right here, right now. Ну, бля, они не могут... Не, они не могут Зери брать, им топпер нужен, 100%. Камила. Alright. Oriana, Zaya, so many AoE damage coming from FPX. In terms of frontline, it's Камила addressed already, and they will be able to pick up a support later on. На Блюсайде, наверное, не будут банить в Зери сейчас. I think it's gonna be a great case that they do pick up the Alistar, so that they have much more of an extended team fight. Это первая катка этой пары, да. And can cancel out the Camille as well. Massive team fight potential though to the side of Trace Esports, right? Like lots of AoEs. They do have the lockdown and the hexagonum, a follow-up of it, of the hero's entrance. Emo plague as well, just to render all the opponents defenseless. And of course, you know, the burst capabilities of Vladimir is not something that, you know, you should be joking about, because he can really destroy your health bars. Now, Jace is going to get banned here, which is interesting. Are they expecting Weva to play an early tempo jungler? Because it still does look like... Ну, Тарисам все еще нужно АДшника взять, то есть они обязаны взять АДшника одного в драфт. По правилам Риотов. Ну, еще одного саппорта добавить, что там? Может, Сета, кстати, забанить какого-нибудь? Что там осталось? Ракан? I mean, that's gonna be a massive option here for Weibo for sure. Picking up the Shyvana and enabling that frontline ability for Trace Esports to even distract Hong later on. Possibly even Sky on team fight, preventing them from having the combination that they want in a team fight. And taking a bit of Jace, I think, is just a respect as well on his performance against KBG. Ну, кстати, Казикс выглядит прям супер найс. Казикс не в бане же? Из Реал? Okay. Yeah, it's either Ashe or the Ezreal, right? Like both of them would work handily with the lineup that Trace Esports does have right now. In fact, there are two choices that Trace Esports possess, right? Like it's either they go for the Shyvana or the Yone. Those are the two picks that I feel is very strong. Ну да, Алистар же еще был, я забыл про Алистара совсем. Алистар хороший выбор. С другой стороны, Алистар это не то, что ты хочешь видеть в Изреала с Владимиром. Типа он в целом герой хороший, но как будто Везрика с Владом такое себе решение. С другой стороны, там просто чемпионов нету больше. Там Сетбрам какой-то остался. Early tempo jungler Lee Sin. Absolutely. And FPX... Не знаю, проблема... Ну, окей, Лисина они пикнули, early mid game лез, но... Он как будто может только каверить свои линии, то есть он выходить агрессивно. Ну, он может пытаться только Камилу здесь задушить. Вай хороший выбор в Лисина всегда, типа, очень часто пикали Вай в Лисина. Как он может... Ну, в Зае не ультанет, Валика не ультанет, как будто Ариана, это его лучший таргет Лисина Ариана, типа, в файте для ульты.
think that Окей, this окей, buy is too интересно. safe of a pickup for Choice Esports. I feel, you know, they С другой стороны, у трейсов есть нюк в один таргет. Если Вай ультует туда вместе с Камилой и Галио накрывает. Но главное, чтобы они втроем не рассыпались, чтобы они супер далеко, типа, не попытались занюкать. Владимир-то зафолловит, типа, Езрик может не зафолловить. Он максимум ультой зафолловит. Если этого дэмэджа будет достаточно, то в теории нормальный тимком довольно-таки хороший. Not Weiba-esque, right? It's not. It's as if, you know, Weiba was not the one playing. In this, you know, this vibe going to get picked for Weiba. Sure, yeah, you can say that. Напомните, как Natus играют эти квалы? Здорово, ну, смотря против кого будут в паре. Все относительно. В целом они как будто неплохие и нехорошие. Ну, как команда. Норм, типа. Но не более того. Great early game, great scaling, great team fighting, as well as outplayability compared to Trace Esports, right? Oh, they have a much more one-sided or linear approach on Trace Esports. And yeah, this is also going to be the first time that Weiba picks up the buy. По скейлам, по сути, все хорошо и с одной и с другой стороны. Здесь вопрос в том, как будут разыгрывать Галио, Вай... О, вау, Skyfall, что? Что? Был бы это не Владимир, он бы уже умер. Да, это big question mark, согласен с комментатором, блядь. Здесь на боте... О май гад, как это возможно? Что? Как это возможно, что они с Алистаром левел 1 убивают АДшника, блядь? Что за бред, нахуй? Израил просто, типа, фейсчекнул Алистара или как, блядь? Вау. Скажите, пожалуйста, можно повтор? Окей, окей. Без клика бывает. Ну-ка, еще раз. Ну и что, он тут не может умереть, вот он просто бежит. Блять. Он встал на месте, начал в Алистара автушки бить. Ой, блять. Он тут 100% выживал, пиздец, он затроллил. Что происходит? Я не знаю, под наркотиками третья пара. И теперь Вай еще клирит в топ-сайд. У нее сейчас будет левел 5, а Джакс будет без флеша, потому что он на месте, блядь, флешнул. Но Лисин тоже в топ-сайде, плюс-минус. То есть он каверит. Он, наверное, понимает то, что... Или не понимает. Вот, Вай выходит в топ-сайд, но он левел 4. О май... Я все, я не хочу стримить. Он Велбрекер флэш промахнулся в чувака, который даже не сайдстепал, он просто по прямой бежал. Животное ебаное. Что с тобой? О май гад. Они чё? Что с ними? Он выходит на легчайший фрикил, блядь. Чел, ну... Ой, бля, ну если ты такой промахиваешь, ну я не знаю, ну зафарми фулл клир, получил левел 5, сделай 100% килл, ну типа... Хотя это тоже был 100%, если бы эту ебан просто вол... Ой, бля, вау, чувак. У меня уже горит, я запустил первый раз за 10 тысяч лет, у меня уже горит жопа, нахуй, что они делают все? Они тоже wildrift, как я, 3 недели не играли? Вау, найс коммуникация, вы бы еще... Охуенно договорились, да? Вай ультует по тойерку, короче, уже, а Владимир... Ой, бля. Ну, пизда Владимиру. Ребята, вы с войсом играете? Почему один давит ин, второй, типа, разворачивается, убегает? Just go back to what happened in the mid lane, right? Like, yeah, sure, this is the... Что нахуй происходит? Should allow you to really go and do some tower dives, and that also is allowed by the Vladimir also being able to cast the Sanguine Pool to make sure that he can drop the aggro at any moment. Now, Weiba, he doesn't have ultimate. Oh, great blade caller. Yeah, and no ult for Weiba, so... Зато на Израиль поиграл.
Теперь Владимир бежит. Я не понимаю, что они делают. В чем смысл? А, ну они лейн свапают, походу. Да. Владимир на бот поставили, окей. А Музая теперь нет ульты. Его, по сути, Владимир тут никак не задает. Дабла пойдет сейчас на мид. Ну, окей. О, еще ресет сбил. Почему я по миникарте не вижу саппорта? Он в пикселе из реала, что ли, бежит? Да. Вместе бегут на мид. Но по сути у Владимира есть микрошанс убить Ариану, если он прям все супер хорошо залендит, поймает ее. У Арианы Владимира нету варика убить пока что на таких слотах. Типа вот Ариана это один из самых халявнейших киллов на сайде. Просто приходи, чувак, на вай, нажимай кнопку R, она миллиард процентов мертвая. No fucking way, что она выживет такое. His mana is almost depleted. Good thing is there are some fruits to be eaten here. But you can see that the impact of Ezreal, at least in the А у FPX лучший вариант играть типа с Джаксом. That he doesn't have the mana item yet. It's slowly getting controlled to the advantage of Kong. Kong has been performing really well. And every champion that he uses, very comfortable to be aggressive and FPX стартует Геральда, трейсы хотят это контестить, сейчас 5 на 5 будет происходить. Что там по хп у Камила, не вижу. Ой, дохуя паука, кстати, Эзрик ловит, КВ отдает Ариана. Мег заспличенный файт, они дамажат по первому таргету. Неплохой ульта из реально, Тримен здесь. Ой, Владимира огромные проблемы, блять, него Джак зафлешивает. Ой, как же сложно здесь. Ну, трейсы забрали Геральда, кстати, из хороших новостей, то есть не так плохо вышло. Блин, Алистар вот, конечно, в таких моментах очень много времени выигрывает. Его просто не могут заигнорить, они втроем бьют по Алику, типа. Ну-ка, еще раз. Вот, Алик дает камбу. Ну да, в этот чоук не пройти, там Ариана контролит шоквейвом. Он просто типа, 0 шансов. Они еще и по Лисину килл сделали. Seems good. Although they're longer cooldowns, it's so impactful. They have the hero's entrance, they have the hex up ultimatum. Бля, вот это вот Геральт, конечно, нереальная ошибка. FPX will have to try to defend this tower. They will be successful in doing so, I think. Могли бы немного потерпеть, сделаем его выпустить. Не знаю. Чисто пластины, как будто не ворсят от all. 120 хп таверка. Да, чуваки, идите просто Ариану убейте и все. Подождите, а там Владимир с даблбафом, то есть выжил в прошлом файте? Я просто видел уже, как Джакс у него дофлешивал, Владимира, у него был 1 хп. Если он такой выжил, то это вообще нереальный ворс для рейсов. Как Владимир выжил в чате написали. Да, я тоже думал, все, он мертвый уже. Он реально выжил, охуеть. А трейсы вообще никого еще не потеряли. Ой, он валбрекер отдает, ну не знаю. Блять, какие же ульты от Эзреала хорошие залетают. 4 мэн, очень много дэмэджа залетает в Заю, вынуждена нажать ульт. Здесь Алистар пытается байтаймить для своей команды, но здесь нет выбора. Им сейчас шоквейв рандомный полетит просто. Нужно типа медленно сыграть, затаймить. Будут пытаться стилить этого Дрейка. Окей, все команды закрывают, даже смайт хуёвый нажал, но... Галиос Таунта доел Дрейка, и плюс счет 1 на миде вскрыли. Очень много паука получил Зая. Тут Ариана с электрокатом, кстати, бахает. Я что-то только заметил. Race Esports having a bit of a change in the momentum of every single player here. Quite alarming, to be honest, and surely the other teams, particularly честно говоря, лесник трейсов на вай пока что не особо меня впечатляет. Флеймил я из Реала за early game, то что он... Ну, у него такой тоже матчап терпильный, но, блять, вот именно в скирмишах он слишком много импактов дает. Он уже второй ульт нажимает, он сначала 3 мэн ульт нажал, сейчас 4 мэн ульта, и типа за счет этого объект зафорсили. Это, блять, очень жестко, то что он такие ульты прям такие углы находит. Не, парни, это ошибка, пожалуйста, не делайте этого. О, блять, это такая хуйня, что они делают.
he does have his Блядь, ult. цирк. Maybe go on an outplay. Dawn is stalling. Там ешка есть у Джакса. So much as well. Gonna be his final. Ебать, на тоненького задавили. Окей. Минвайл, кстати, Владимир как-то умер. Владимир пошел... Подождите. Ариану тоже мертвый? Владимир 1 в 1 задавил Ариану, типа его разменяли, получается? Так тогда Супер Ворса для трейсов, еще и Т1 на топе. Really proved to be very much what was needed. А, ну да, вот он просто на все бабки в Ариану заехал, его сейчас разменяют, да. Понял. Блин, он еще и почти фуловый, кстати, такой живет. Ну, W слишком долгое КД. Он еще и по Лисину 50% ХП внес и игнайтил. Офигеть, Лисин 40% ХП остался. Ну, пока что неплохо для трейсов. Mid tower already destroyed, top tower already destroyed. Two objectives inside of trade. Не, ну Джакса они типа очень жестко задавили. Там типа такой прям супер на тоненького. Это было тяжело сделать. Slowly building momentum, slowly scaling up, just making sure that FPX doesn't have control in this game. And again, this is one of the concerns we actually had because FPX, как будто FPX, я не знаю, азиаты очень ненавидят играть против Ай. Типа очень часто нажимают в нее бан. Хотя я не считаю сильным лесником Ай. Да, типа за чейн ЦЦшить можно один таргет очень пиздатый убить. С другой стороны, мерки порезали, как будто любой тимкомп... О, хороший флеш. Дает ботин. Здесь АДшник умирает без шансов. Как же Владимир нагло играет. Охуеть просто. Найс. Нравится смотреть за командами, которые умеют форсить opposite side, когда у вас в топе выходит лесник, типа нажимает кик в камилу, и вы инста-форсите дайв на боте, потому что вы в большинстве. Вот такое приятно смотреть. 4 в 3 форс. Вкусный дайв. Ариана еще не заскелилась, ей нечем отвечать, по сути. Даже если она идеальнейший шоквейв попадает, то она так много импакта не внесет. Внесет там какое-то количество, но этого будет недостаточно для того, чтобы, типа, задефать этот дайв из 3 в 4. Он реально один Людан. Книжечка. Из Камила, конечно, нет флеша, но по сути я не должны убить. W в крипчика от Алистара. Это я на Алистаре, кстати. Но они все равно не убили no matter what, даже если бы он камбу залендил. Окей, Вай каверит своего топ-лейнера. Пытаются слово играть, ждут своей команды, команда подходит, но понимает то, что в тройнухе два чувака еще стоят. Не хотят ничего форсить, не видят пятого игрока на карте, Владимир фрифармит на боте. Все хорошо, у трейсов как будто лучше даже отдать от Т1, нет смысла. Блять, ну... Вау, плиз, парни. Ладно, они даже Т1 это задафают. Пытаются FPX за счет адвантеджа по игрокам, типа, зафорсить что-то. Владимир бежит, кстати. Владимир все еще в миде. Алистар перефорсил. Умирает Алистар. Вау, ульт Эзрика не попал по Джаксу, но это достаточно, чтобы сделать килл. Здесь же Владимир подходит и доедает остальных. ГГ. Ну не, кстати, Ариана выживет. Ладно. Трейсы достаточное количество времени выиграли для того, чтобы... Бля, там лесник живой, парни, как будто барона форсить. Ну, в теории должны, да. Не думаю, что это из тех команд, которые не справятся с топной дэмэдж, найти инфу по лисину. Нужно... Окей, все, лисину видели. 2000. Владимир идет в зоне. Окей, лисин W out нажал, фри барон, халява. Найс, let's go, трейс. Денежки сюда. Remember my request? My request was a clean 2-0 in favor of one team, right? It's looking like that. Yep, it's looking like that, exactly. Еще и Фридрейк подъезжает. Если Лисин в топ-сайде будет... О май гад, что Лисин делает? Вот это вот... Вот так никогда не делайте. Тройной сальт назад, сам себя отсосу, если Лисин сейчас убьет Владимира в топе. Не, развернулся, побежал в ботсайд. Окей. Да там no fucking way, ты не можешь убить, там Владимир нафидоненный уже на лисине, у тебя не такой темп в игре, ты не такой нафиженный, чтобы идти сейчас Владимира на сайт в соло убивать, тебе нужен +1 игрок как минимум. Супер ошибка.
1-3-1 от рейсов. Владимир на топе, Камила на боте. Троечка в миде тусуется. Вай каверит просто свое дабло. Аккуратненько пушит Изреал. А FPX наоборот пытаются найти какой-то микромомент. Но, блядь, ну вот... Как будто супер тяжело. Типа, Галёй не могут заигнорить из-за таунта. Езрик... Окей, пытаются жестко, кстати, очень заингейджили Везрика. Должны его убить. Очень жестко сыграл Олег. Вай выживает литерally 1 HP. Супер обидно. Вопрос сейчас с Владимиром делать, парни. Там Владимир развлекается с кайфом. Ладно, как будто FPX выжили максимальный импакт из данной ситуации. Как будто лучше нельзя было сыграть. Инста-килл по Изреалу такой жесткий. Так, еще раз, Алик. Как он сыграл? Он с флеша... Прото? Ебать, что? Что он сделал, нахуй? Да, это было жестко. Подождите, я не понял. На экране это выглядело, как будто Алистар нажал комбу, потому что он вэшнул в крипа, чтобы, типа, на гавклоус нажал комбу в крипа, и у него еще одна В, блять, оказалась после этого, чтобы нажать ее в Изреала. Я не понял, это что было, нахуй, сейчас? Так, подожди, ебать, это что было сейчас? Super clean so far for Trace Esports, outside of the fact that Chow was able to do an on. Ладно, перематывать пока что не будем смотреть. Интересный момент. А, там хекс флэш был. Просто выглядел, как будто он комбу нажал, и потом у него еще одна W оказалась. Я такой, что, блядь? Ну, выбивают за ульт. Алистар дает комбу, ну такая себе, просто на вейвклир, Ариана вейвклирит, окей. Не, ну FPX еще пока что сражаются. Учитывая, что они довольно-таки, они проебывают 11 тысяч золота, это типа очень много на 15, это прям вообще невозможно играть. Там у Арианы 2 слота, у нее Люден Корона, но... Ариане к такому моменту хочется уже Рабадон иметь. А Рабадон там у Владимира. А вот Зая теперь без ульты. Минус АДшник. Баланс подъехал. Ну хотя, с другой стороны, он 3-слотовый. Форсит инста-барона за это. Ну будут разворачиваться, файтят. Они просто форсят, ну типа, просто бейтят на драку FPX-ов. Окей, ищут. Ну все, энгейдж 5-4, дефолтный. Запрыгивает Джакс, сейчас будут по Джаксу играть, ульт от Вай летит по Джаксу, инста его убивают, Изреал уже флеш через стену нажимает, чтобы зачейзить хотя бы какой-то килл, те разворачиваются, идут на барона. Халява для трейсов на первой карте. Ты вообще смотреть умеешь? Нет, я умею эту папашу трахать в очко только. Бля, не замьютил, да, микрофон в этот момент? Combo is just there, so clean coming in from Trace Esports side, and tap the zone control. Yeah, no soul is needed at least for this game because another Baron push Weiba going in assault and battery. Ну все, тут уже дело техники закончить. Халява для трейсов на первой карте 1-0. Без негатива. Я с негативом сказал этому ебану. Ну, еще одна карта и фри деньги. Пятерочка на трейсов. Ам залетает. Алистар активный предмет, чекни магнитом, грибу притянулся. А, все, я понял тогда. Все, я понял. Поэтому это выглядело как W Алистара. То, что он замагнитил крипу. Я просто первый раз такое вижу, что так делают на ID. Разве Ариан не спорный пик на мид? Ну, не знаю, им скейл какой-то нужен был. Плюс они вроде...
have to remember you have the Да я не знаю, Ариана вообще прям... You also have the cease and desist. Как будто, знаешь, что надо было делать? Надо было эту Ариану ебаную в ботлейн ставить, а на мид допикивать Зери Владимира. Охуенный матчап, Зери сама по себе довольно-таки сильная, она бы еще давила мид. Плюс у них Лисин, early mid game, типа лесник. Им нужно было что-то, какой-то герой с мид прио, блять, а не ебаная Ариана. Так что объективно Ариана была не лучшим выбором на этой карте. Если просто Ариану в бот поскейлиться поставили, в Изреала это вообще типа халявный скейл, вот. Типа это прямо 500 IQ было бы из Эри в мид. Впервые турики смотришь? Ну, понятное дело. Да все, маленький, не плачь, бля. Либо смотри, либо иди нахуй. Смотри, учись, маленький, давай. It is indeed one of the things that will be closely, I would say, discussed by FPX as a team because in game number 1, although at one point I was how should I call this? Пиздец, нахуй. Не увидел то, что Алистар на сапоге Грейт Магнита уже какое-то уебище, блять, алмазное вылезло нахуй кукарекать. Вау, блять. Найс, блять, VR комьюнити дауны, нахуй, ебаные. Без негатива, кстати. Если что. Сори, блядь, стример Магнит, нахуй, на сапоге у Алистара, блядь, не запредиктил. My bad, блядь. Ебло, нахуй, тупое. Чмо, блядь. Фу, нахуй тебе. Ебло. Обнял, братик. Какая-то игра будет? В смысле? Вторая? Но это best of 3, трейсы ведут 1-0. Если трейсы еще одну выигрывают, то все. ГГП. Но с другой стороны, Владимир был очень нафижный, он нанес 21 500. Ариана под 20-очку. Как будто если бы у Арианы не такой, типа, плохой старт был бы, может быть, она была бы довольно-таки сильной, но хз. Все равно, мне кажется, поставить Зери в мид, типа, Ариану в бот было бы выгоднее. Что это Зая сделала за игру? Ну, фактически ничего, кроме килла на боте в early game. И то там сделал не то, чтобы она там изряла очень жестко завинтрейдил. То есть тебе не нужны киллы, тебе нужно было подскейлиться на Ариане на боте. И кайф. I think it's more than their synergy, right? It's just about the way this team has been prepped. It's play around Weiba. Weiba will be the one to deliver us on towards the promised land, and so far so good for them and for their squad. По голде четверку летела. Ну, full slot, чисто Рабадон. Разница на миде был. Ошибка была забанить Касадина и отдать Владимира. Да я думаю, они сами хотели Владимира, просто трейсы Владимира прям сразу на первом типа ротейте забрали. Я думаю, что они сами Владимира хотели. Просто трейсы хорошо задрафтили. Я даже лайк прожал, то вот, да прости, родной, я пошутил. Обнял тебя. Я же не серьезно говорю тоже. Че, полчаса ждать или быстро сейчас? Не, сейчас довольно-таки быстро будет. Вторая карта обычно быстро начинается. Пару минут там, минуты 2-3, я думаю. Ну, 4, извиняюсь. Ну все, флеймите меня, чат, блядь, не угадал, нахуй. Не 2-3, блядь, 4, все. Скажите, что я хуесос, блядь, стример говно. Hi, my name is Giang. Let's take a look at the top 5 highlight of week number 3. Starting with number 5. CF17 continues to prove a great jungler for JT after replacing 0711 in Season 2. In their match against Invade Esports and after securing the Baron, he landed a 4-man Dragon's Rage knock-up that set the team fire up for J-Team to get the ace and immediately end the game in 13 minutes. Да не, Верли слишком много отдали, когда еще там Вай типа забрала Геральда, как будто это пиздец было тяжело.
Типа, причем 3 игрока трейсов не могли с узкого челка пройти, их там зонил Алистар плюс, типа, Шоквейв Ариана и... Ну там просто смайдив, объективно там смайдив, типа, лесник просто пересмайтил. Я думаю, то, что FPX нужно было дропать Геральда, выводить, типа, и форсить файт. Они сами КС-1 забанили. Да, я уже объяснил, то, что они на блюсайде забанили КС-1, они сами хотели пикнуть Владимира. Но они зафпшили Джакса. Джакса, видимо, хотели больше. Если бы трейсы не взяли Владимира, типа, на 1-2, то они бы 100% добрали себе бы Влада. Трейсы просто, как по мне, увидели, типа, банка с 1 и инста, даже не думали, Владимира сразу забрали, типа. Хули тут думать? У Владимира не так много неприятных матчапов. Там всего КС-1, Зоя и Люциан в миде. 3 героя. И то он их перескеливает плюс-минус, типа. 7 minutes into the game, G2 Blacklist tried to gank BMM in the top lane with 3 members tower diving, but they were all unsuccessful as the BMM stalled out hard, buying enough time for his teammates to respond, even getting a kill to Aaron and getting them a 2-0 win. The snowballing stop with the utmost aggressive they're dealing right now, but they will try to be aggressive here onto BMM. The knock up, great CC chain, the damage should be there, but it takes... Блин, там плей-оффы начинаются с какого? С 1 числа. С 1 числа 24 года. Вот плей-оффы будут просто нереально интересные, как будто. Там вылетят всякие помойные команды, типа Team Flash. И там прям практически каждый матчап будет довольно-таки годным посмотреть. Даже стримить не впадло будет. Мне, кстати, на физе легче всего против Володи стоять. В соло-ку физ это хороший выбор у Владимира, потому что... Можно даже почитать, как немного контрпик его. Вроде какие-то команды даже пытались физать что-то залокать. Вроде один раз физа видели. Но он нанес 6000 урона нахуй, и больше мы его не видели. Хороший матчап не равно победа в игре, к сожалению. Чё, ха-ха, физ реально хороший выбор, Владимир. На самом деле я все еще не уверен, то, что трейсы сейчас 2-0 закроют. FPX, по-моему, реверс випали против Keep Best Gaming уже раз. То есть вполне возможно то, что они 2 карты сейчас выиграют. Ну, топ-1 момент, блядь, показывает. Топ-1 момент, кек. Владимир с флеша заряжает ешку и просто жрет фри-таргеты. Кек W. Чтобы отыграть от ульта физа по Володе для начала... Ну да, сначала... Ну, ты не имеешь права нажимать рыбу, пока у него есть W. Это очевидно. Но... Не нужно забывать о том, что сейчас еще корона подъехала в игру, типа... Вообще тяжело будет его убить, типа... Чел корону билдит себя. У него слишком много сейвов, типа W, корона, слишком дохуя. A one-sided beatdown to the advantage of Trace Esports, but FPX is refusing to give the red side to Trace Esports, which to me is very smart. Окей, FPX проиграли первую карту, берут теперь себе red side. Интересно. В блюсайде Казикс бан нажимает. Я вообще не понял банов FPX на блюсайде на первой карте. Какие-то, не знаю, странные таргет-баны, блять. Mainly because of Weiba being allowed to play whatever to counter the opponent's composition. There is also a Vladimir that often gets picked
in the red side, not on the blue side. But we'll see. Чат, поставьте лайки еще раз. Actually going to be Еще раз. very Ну, в interesting скобках to кто what не the поставил. priority pick is going to be. All we know is that the Vladimir, when played by Korn, is a very good champion. So. Корн. Oh, sure. And this guy is just an absolute beast. On it as Хз, well. на ФП слишком много героев, не угадаешь. Ever FPX, KFL picks up this Vladimir too because he used it against AB. Прям слишком дохуя героев. Had an MVP alongside with it. Just winning hard against Andrew 9. Хотел сказать, даже Акали есть, но Акали они забанили все-таки третьим баном. We'll see what Как будто, бля, Грагаса хотел сказать, можно забрать на ФП. Камила. Ну, стандартный пик. Я не понимаю, почему они на редсайде Джекса так типа рано забирают. Окей, это хороший матчап в Камилу, но вы его можете третьим пиком забрать. Вы можете взять на редсайде сейчас два героя, которых вам больше типа нравятся. Может, да, блядь. For the champion here by Kong in another Galio pickup for Trace Esports. I'm sensing that the only thing that FPX is gonna change is jungle and mid lane. Yeah, especially when it comes to team fight. Можно сказать, топ-5 команд для тебя по рейтингу? Блин, да я не знаю. Но как будто трейсы, Keep Best Gaming, трейсы, Keep Best Gaming, FPX, TT, Thundertalk и пятую что-то... Хз, не могу вспомнить, кто пятый еще. 4 как будто легко назвать. It will be to prioritize the supports. Yeah, it will be to take away some supports here for Trace Esports. If they're taking away the Nautilus, expect the unit to be considered here by Trace Esports. Trace Esports still wants Wilpa to play the carries, right? There is an option. Хотелось бы назвать нового, но нет, точно нет. I feel that if they want to go for a curveball, a unit pickup can still show up. Я готов, блядь, деньги на Natus ставить, только не на нову. Oh yeah. I mean, his vibe performance was good a while ago, but it is not perfect just yet. And I believe we can use much better. Team Flash. He has perfected already in that. Так, сейчас подойду чат, прям дайте мне 30 секунд, пока до драфта, сейчас типа... What sport will Trace Esports remove more? Will it be the Alistar? Rapan actually is gonna be the case. Just can't out any of their charms and knock out. He's going for the Vi. If he's going for the Vi, just go for the Shyvana, right? Like, yeah, might just be it. Again, another Shyvana. Trace Esports was on blue side as well when they've used that in both cases. I mean, although the Vi will have earlier relevancy with the amount of damage that he has, Shyvana with the Dragon's Descent will still be able to match the ultimates, or actually Dr. Mundo. Can be. We'll see. It's gonna be such a great zone. Wait, oh man, we kind of forgot about this champion. Everyone forgot. And yeah. Like what? Like after everything is said and done. Окей, no fucking way, они Жанну взяли, да ладно. All the priorities to ban away champions in the jungle. Подождите, как тимфайт играть? You thought Weiba would not even dare to play. Weiba dares to play the Shen. Now another curveball here by FPX is to go. Типа сделали ставку на то, что слева, ну типа на блюсайде дайв комп, и они Зай плюс Жанна это переживут. Но как они это переживут, если там просто в Жанну заингейджат, например, с фланга и убьют ее, блядь, первый? Ну, не знаю, как будто супер рискованное решение от FPX. Драфт у трейсов... О, там Фотон, Снюс. Он Снюс хавает? The best juicy target. Азиатский Фотон? Да, посмотрю телегу потом.
The Camille, Shen, and Galio combination. So much protection on their side. Yeah. There's never gonna be a 1 versus 1 with Sky, FL, and Korn. It's always gonna be a 3 versus 1. Also looking У at трейсов the просто champions here охуеть by какой FPX, жесткий драфт. One way or another, they need to build an anti-shield item because Shen is just so deadly when giving shields to all the members here by Choice Esports. Like, imagine if Korn is Просто кучу сейвов, кучу дэшей, нюк по цели, по нужной. Ну, не знаю, как FPX это будут играть. Выглядит очень тяжело для них. Типа, им сколько нужно скейлиться, чтобы такое победить? So this is definitely going to be very exciting as to how everything will play out, but В принципе, у них хороший матчап в медиа, ну, для FPX. На боте тоже все неплохо. Типа Жанна Зая это хорошая дабла. This amount of shielding from Trace Esports. 842 gold per minute, actually pretty insane. And now they go on the call, just giving them the taste of their own medicine, but unable to actually land the strike there on the first blood. And lots of investment as well when it comes to, wait, what? Kong, by the way, did not have barrier nor heal. He went for Ghost and Flash. Crazy, right? Like, is that his only response towards Korn's ability to run him down? Maybe, because that's the only way to possibly counterplay a Vladimir as a Sire, right? Basically, to just run away. Yep. Just run, max movement speed possible on the Zaya. Crazy. Also with the help of the Jan. Is that the reason why he went for the Ghost? Because that definitely is something that you can abuse in lane though, right? Because that's one combat spell that is not available. Lisa though, feasting on Don 128, and even at level 3, he's challenging Don 128. Able to make him turn his Ну, тут как будто очень долго ничего не будет происходить на карте, сейчас просто все будут фармить. Он первый раз подерутся, типа, ну, чтобы сделать какой-то килл, ну, как будто на объекте на первом. Вау, тут Джакс джампин нажал барьер. Подождите, сейчас Камила 5-й получит. Ну нет, рейсы, наверное, не будут это рисковать. Там у Вай тоже ульт есть. У Джакса есть ешка, они, скорее всего, типа Камила, если заэнгейджит, она просто сдохнет. Даже ульты Шена будет недостаточно это пережить. Пока ничего особо интересного. Фармят просто. With all said and done, right, I don't think we will be seeing any solo kill, lane kills whatsoever. In the next few minutes, I believe this is going to be a very quiet start to the game. Окей, у него пока просто саппок плюс мана кристалл. The wave has been prepped here. Even Juju can just prep or wave clear this by himself by using a true shot barrage. And did you see the damage? Wow, okay. Ну, в принципе, кстати, трейсам после ресета можно уже лейн свапать, ставить даблу типа в мид. Влада на сайт отправлять. As an ultimate, tonight, maybe no gap for now on Trace Esports. Yeah. And that will be available just in time for the next objective team fight. And again, the power of the Shen. Whenever you get the advantage, you can actually go for the 2-for-1 special, right? Start the objective on the other side with the Shen. Have him 1v1 the objective. And have your team... Wait, hang on. Lisa might just be in trouble. Ну, это мертвая Камила без шанс, к сожалению. Хотя... Стоп. Wait. Касадо... У Джакса нету маны, Касадин начал танчить. Они даже такой килл не сделали. Но выглядело, как они ее убивали, кстати. А с другой стороны, там ульт Шена есть. Ладно, мы же за трейсов болеем, чат.
But that's the Hextech Ultimatum already invested. That means that no Hextech Ultimatum will be available for the next objective team fight. Кстати, Эзрик с барьером играет. Enjoying the lane dominance here in the bot lane, which is kind of expected with the double range setup that they are using right now. Race Esports will maybe opt for trading objectives instead of forcing fights with FPX. That way, FPX can actually start an objective unless, you know, Race Esports catch them off guard. They do have massive CC, regardless of they have the Hextech Ultimatum or not. I think it's gonna be necessary though. Still, Featherstorm gonna Вау. use just to disengage За full themselves, HP инста so that просто when they ульт come, нажала. That's a big ulti again, just denied for FPX. Трисы стартуют There's Геральда. no Hextech Ultimatum, right? There's no way. Ну да, и причем Трисы свапнули так, что они Владимира поставили на топ Джакса, а Камилу поставили на бот. Вау, Трисы, кстати, неплохо ингейджат здесь. Пытаются нюкнуть одну цель. Вау, Шен еще спиздил Дрейка, но это вообще пиздец. Ультует Камила поджание. Вау, все выживают просто на одном хп. X1 выживет. Вау. О, слыша смайт ам. И Эзрик с флеша кушку последнюю лендит в Касадина. Но здесь вот этот чел уже троллит на АДшнике. То, что он вот так подошел, типа на таунт Шена. Это уже троллинг. Блять, они столько голды сейчас получили. Это просто пиздец. Он еще и Дрейка спиздил. Ну да, что тут сказать. Трисы жесткие. По крайней мере, уже вторую карту лесник Трейсов типа аутсмайтит типа. 460 хп смайт. Не особо понял, куда вайсмайт нажала, кстати. Не на сустейн же она нажала его, блять, когда в нее типа залетели нюкать. Комментатор говорит, что ты делаешь, дружище. Вот и еду, бади. Ну да, он затроллил объективно. Это шо, вкусные денежки у меня залетают? 5000 на трейсов, ам, плюс 10к за БО3. Ну как, если чистыми, то плюс 5000. Вкуснятина. Imagine being Weber right now. Like, he's with all the other champions that he has shown to be a master of. Now all the conventional, junglers that are available in the meta right now that can really turn around team fights such as the Shen, becomes available in now with Shen available to be played by Trace Esports. They have used it wonderfully. Окей, неплохой энгейдж по Касадину, но здесь 2 на 2 начинается драка у Владимира. О, Касадина, по-моему, флеша нету. Галя ультует, но здесь дабла FPX подходит. Она, кстати, может здесь какие-то киллы сделать. Неплохой ульт от Заи. Ой, блять, она всем перьями промахнулась. Ну там и попасть было нереально. Трицы все выжили. Такое. Владимир, кстати, на халяву фармит топ-сайд. Ульт Эзрика. Блять, хороший ульт. Подходит Джакс. Как будто Джакса можно убить. Неплохой таун по Джаксу. Ну да. А, не, он джамп-аут нажимает. Я не знаю, там на Зае как будто нельзя было лучше нажать ульт. Если попало перья, стянуло бы 2 таргета, изи 2 килла было бы. Шо по скейлам? По скейлам страшный, как будто только Кас-1 у FPX. And just the proactivity and the composition here by Trace Esports being allowed to. Типа можно Джакса добавить, но я не знаю. Есть ли смысл рассматривать топ-лейнеров, типа как скейл чемпионов, потому что мы каждый день смотрим одни и те же матчапы абсолютно, там типа Камила, Джакс, Фиора. И не сказал бы я, что прям вот один герой как-то перескеливает всегда другого, типа. Ну, плюс-минус, типа, разные функции выполняют чемпионы. Поэтому на топ-лейн можно даже не смотреть.
And it's just so easy for Trace Esports to do their. Израил перескеливает Заю. FPX, they cannot keep up with Хотя the Зая там поджанный. as well. They try. Садон They жесткий try скейл, Владимир охуенный скейл. going at their Да own не, pace, тут я не знаю, trying типа to FPX будет очень compete тяжело as well победить. on each other. We see Shingdao 7 trying to gank as well. Мандат на Жане первым A слотом, numbers кстати. advantage on a particular fight, but it's not possible at all. Every single time, Trace Esports will have the numbers advantage. Yeah. And you look at Juju right now, already at level 10. Джакс, Камила, Фиора, все. Ну, иногда там добавляют, типа, бывает там то, что Гвен играют. И еще чем-то. Ну и рингтоны иногда выкатывают, когда прям куча топеров в бане. Но я пока что еще ни одного супер успешного рингтона не увидел за всю серию, вот сколько мы смотрим. FPX, I'm talking about FPX, they need to walk away. Monsoon, even if they have the numbers advantage right now, it's still very risky. Wave is in the vicinity, they can just set vision and Рисы первым номером занимает позицию, уже из Жаны ульт выбили. Sky almost level 11, and Shingdo 7 still here, trying to contest this Mountain Dragon. Ой, в каком же плохом чоке находится Зая плюс Жана. Does have the assault and battery, but they actually gonna be onto Don to the Trusha Barrage is massive damage. Shingdo 7. О, ну в этот раз Вай, кстати, Дрейка ворует и FPX отходит. За 1 килл это очень хорошо для FPX. Причем Камила очень плохо сыграла. Она зашла в неудобный спот, плюс она не задоджила даже ешку Джакса, получила просто миллиарды дэмэджа. Уф. Ну, такой себе. Хватит ли дэмэджа? Как будто нет. Ебать, он еще и таунт не за... О май гад, как же троллят трейсы. Просто невозможно троллят. Израил Ейн нажимает, играет по первому таргету, здесь Жан ультует, это не помогает Джаксу, Джакс умирает. W от Камила залетает, здесь пытается ее дочесть, она нажимает флеш-аут, Эзрик Ешку нажимает, и все выживут. Окей, слоу по первому таргету, найс. Здесь Вай еще перефлешивает, нажимает R. Я говорю, трейсы, блядь, троллят просто пиздец. Ну их типа первый раз наказали вот за такой троллинг лютый. Они просто все обосрали, все кнопки. Как будто уже пора было их, блядь, наказать за такую хуйню. It's so hard to time it against the Kassadin though, just because of the rift walk. And again, да не, FPX на самом деле реально неплохо дерутся. Я не знаю, почему у них в Йорли такие проблемы. Они Йорли очень сильно заливают, типа на первых объектах, уже какую игру. Но в целом, если FPX получат хотя бы какой-то Gold Advantage, я думаю, они вполне конкурентоспособные команды, типа даже на топ-1. То есть они пиздятся очень хорошо. But with the ghost and with the mobility being added by the Janna as well, it allowed for Kong to have enough move speed to chase down the members of Trace Esports. And вот там Владимира, блядь. У Касадина корона появляется. Ну, кстати, у Касадина вообще бы не сказал, что есть пока что урон. У него Сераф плюс корона. Плюс Жоня зарашенные 2 книжки. У него очень много жира. На него здесь слоу-файты, как будто неплохое даже решение. Типа осталось затерпеть, чтобы Касадин себе Рабадон забахал. И тогда как будто даже будут шансы. Сейчас пока что он не наносит урона, но его убить невозможно практически. Я не знаю, как Касадин нужно жестко подставиться, чтобы его сейчас смогли убить. Трейсы. A win condition that might challenge Juju's relative position in the game, because again, he might just get pinned down here by Shingdo 7 and company. So far, Kong is being provided so much. Блин, Эзрик тоже неплохо, кстати, кушками дамажит. У него там 2 слота. По сути, 3-й слот на Израиле это Power Spike. Ну, как будто я бы в своей команде предпочел бы Касадина с 3 слотами, а не Израила с 3 слотами, так что... Нужно сейчас будет смотреть, что будет происходить, когда Skyfall купит Рабадон. Тогда начнется контент в тимфайтах. The Infernal Dragon being a very juicy target to all the scaling champions that, you know, both these teams have right now.
So far, though, again, we're just waiting for the next objective to spawn up. Some of them are already starting to dive deep into the jungle territory of their opponent, but I feel that Trace Esports with the lead that they Кстати, have, Рунанджи понерфили немного. Ну как немного, довольно сильно понерфили. Сейчас адешники начали Бладзистер и Сенсривер хуячить все. Вон чел на Зае 0 АЕС соберет себе, не собирает себе ни бластер, ничего. Просто БТ, Сенсривер и Пенетру себе бахает. Но он не имеет права, типа, Пенетру не собирать. Окей, Эдрик 3 слота появляется. Третий слот Ботрок добирает себя. Zero. Actually, zero. They don't have any anti-shield. And I told you, right? Like, the anti-shield is a necessity for the lineup of FPX. Подождите, там у X1 нету вроде Рабадона, да? Не знаю, как будто ошибка от FPX форсить этого Дрейка. Им нужен очень сильно. Но они пытаются типа, по первому таргету заехать. Это Галио, супер-мега ошибка. Вайп подставляется. Ставят Джонни, пытается пережить с одним хп. Нет, не переживает она из Реала. Там причем Владимир с Касадином 1 на 1 дерутся. Вообще где-то топ-сайдинг. Здесь FPX без шансов от файт проигрывают. По сути, они... Бля, чуваки. Ой, бля. У вас мейн кэрри, по сути, который может у вас только закеррить на этой карте, это, блять, Кас-1. Он заспличенный, он не может с вами файтиться. Куда вы нахуй энгейджите? Два чувака энгейджат в Гале. Он просто нажимает таунт, и вся команда трейсов начинает во фри их убивать. Этих типов. Типа, я не понимаю, что они сделали. Это, блять, нереально хуёвый энгейдж был. Trace Esports wants to finish this отдайте вы этого Дрейка. Ну, типа, понятно, что неприятно, но подождите, блядь, ёбаный Рабадон. И потом группнитесь и уже подеритесь. Сыграйте слово, у вас такой тимкомп. Вы не можете давить первыми, вы проигрываете без шансов. Должны давить вас, вы должны кайтбэкать, типа, с Жанной, Зай и Касадоном. Просто играйте по первому таргету слова. Покажите слоты. Really makes it so hard for FPX to stabilize. Now Trace Esports is trying to do a very sneaky macro как будто это полная хуйня, что они делают. But the redemption is going to spot them out. Очень хуёвый таунт от Шена залетает, его ваншотают за это инста. Это прям супер троллинг был от Шена. Окей, FPX еще держится. О, появился Рабадончик на Касадоне, плюс пенетрушечка за косарик. Вот теперь как будто winnable для FPX. Парочку еще таких хуёвых таунтов, и можно выигрывать. As of this moment, but so far so good for FPX. They just want to slow things down, and again, it's all about the win condition, right? You still have a very good late game champion in the Jax, an excellent late game champion in the Kassadin, and even the Zaya is also not going to shy away in all the late game team fights. Have to be careful though, because when it comes to execution, Trace Esports does have a lot. Да там как будто эрфлешить даже не нужно было, у него еще, по-моему, Джо не была, он мог просто РЕ нажать. Он все равно пачку заклирил. Элдер форсит трейсы первым номером Элдера, потому что знает то, что Джак в топ-сайде. Здесь ингейджет по Галио, Галио реингейджет. Вот это то, что нужно FPX. Ой-ой-ой, Skyfall попытался украсть Элдера, теперь трейсы с Элдером. Израил может всех убить спокойно. Встает в Жоню, как будто ошибка, кстати, Жони, потому что у Джакса сейчас Ешка откатится. Ну да, окей, он флеш-аут нажал от Джакса и кушку залендил последнюю. Окей, 2-0, ГГ. Трейсы, конечно, на биг яйцах стартанули. Увидели просто Джакса в топе и стартанули сразу. С1 как будто изи мог спиздить Элдера. Тогда бы точно карту проиграли. Легчайшие 5000 рублей сюда. Ам. Fantastic game overall for Trace Esports.
And Не again, зря на трейс now пятерик загрузил. We asked for a 2-0. We asked for a way to determine really what Unlucky команду? Да, они залили. Они залили вот этим энгейджем в Галио. Я не знаю, что они сделали. Там два чувака просто заэнгейджили, блядь, в Галио. Это вот такой рофл был. Мейн дамедж дилер на Касадоне вообще там на миде был. Они типа там с Владимиром 1 на 1 танцевали, но они не могут энгейджить. Это прям супер глупо было. Undefeated record series-wise, and that's ThunderTalk and Trace Esports. Ну все, чё, хватит вам стрима 1 час. Подписывайтесь на телегу, так сказать, туда закину. Я сейчас посмотрю пары, какие завтра играют еще раз. Проанализирую, закину туда, на кого буду ставить. Завтра, думаю, все 3 пары посмотрим. Начнем с 12 и закончим в 6 вечера. Сегодня просто впадло было смотреть первую и вторую пару. Там скучно было. Не, это последняя пара была, третья. Спасибо всем, кто пришел. Обнял, приподнял вас, родные. Давайте, хорошего вечера вам. On their side, and no matter how much defense they set up, it's always broken down. Every wall that they built is always torn down. Indeed, and again, it's Juju being the undisputed focal point of their offense in game number 2. 5-0-2, I believe he ended the game at around possibly, 8 kills, 0 deaths. And this is Weiba